weekend. Welcome to your new music house here in Spain. Welcome to La Zona Eléctrica. Hola, La Zona Eléctrica, and thank you for having me. And greetings from Denmark. Well, greetings from Spain too. It's a really pleasure to be with you in this occasion in our radio show here in La Zona Eléctrica. Because as we talked before, we have a lot of questions. Not so hard, but a lot of questions to make to you. Hechos los saludos, nos saludaba en un perfecto castellano, decía La Zona Eléctrica. You have said La Zona Eléctrica in a perfect Spanish. Congratulations for that. I'm sure that your Spanish is better than my Denmark language. Anyway, we are here to talk about a universal language that here in La Zona Eléctrica we have show in so many occasions that there is anything more universal than music. And I don't know where begin this chat with you, because I have a lot of things to talk, a lot of things to say to you. But I think that we must begin, if you don't mind. Let's begin by the beginning. We are here to talking to you about this album, this Starburst. This album is a collection of 10 songs where any song is so similar to the other. There are a lot of changes of rhythm. There is not a basic line that is the common union between all the songs. There's a question that I have on my mind, and it's about one song concrete. Is the song we are listening by now is the number 2 track, Dying Beliefs. This song, and you as a drummer of the band have the two changes of rhythm that are so I think so hard. It's not so usual to find changes of like the Deceiver. The second tune on the second song on the album, Deceiver. Deceiver, yes. Yeah. Sorry, I didn't show it right. That's all right. Yeah. You know the song I'm talking about. Why this change of rhythm is not so hard, even for you as the drummer to play this song? As the drummer, it was very challenging, and I actually couldn't do the rhythm for starters, because Thomas has written all the songs, and he when he wrote it, he had some drum parts he would like to use, and I couldn't play it actually. And he has what you call it, he likes that fast, and just push it down in tempo, and it is quite odd. What you call it? It's challenging for me, because I couldn't play it. He played the drums, on the computer. Oh, you can just play like yeah, but it's not difficult on a computer. It's difficult to do in on real drums. So and it was hard for me to figure that part out, and also the change in tempo and going back to the quick tempo again.
Uh, if actually, it has a lot of dynamic to the song because of that tempo. You know, it breaks completely and opens up, and then back to high tempo. You know, very tight. So a lot of yeah, dynamics and energy to that number. One of my favorite actually to play because of the challenges. Well, let me translate. Queridos oyentes, que ya sabéis que aquí cuando cogemos el turbo, pues no paramos. Quería empezar la charla con Ken. Claro, son muchas las cosas que uno le viene a la cabeza. Y hablando de este disco, es una colección de 10 canciones que no tiene dos canciones iguales, no siguen una línea como tal, tiene muchísimos cambios de ritmo. La verdad es que es un álbum fantástico. Y hay una canción en concreto de la que estábamos hablando, del tema Deceiver, que cuando tengas la oportunidad de escucharlo, querido oyente, vas a notar que es una canción que en cuanto al ritmo, a la base rítmica que lleva Ken como batería, tiene una serie de cortes, tiene un ritmo más rápido, un ritmo más lento y eso de cara al oyente pues no es habitual, ¿no? Que te encuentres en una canción de rock un tema con estos altibajos de ritmo. Y claro, para los que somos baterías un poco aficionados, ese cambio de ritmo del rápido al lento, pues claro, nos resulta complicado. Entonces, a él como batería, pues, ¿cómo le ha resultado este tema? Y claro, nos comentaba que Thomas, cuando había escrito la canción, había escrito una base de batería. ¿Qué ocurre? Pues claro, había hecho una base de batería a través del ordenador, con lo cual en el ordenador, pues sí que es cierto que muchas veces salen las cosas muy fáciles, pero claro, el que tenía que tocar, que era él, pues supuso un auténtico reto el ir haciendo esos cambios de ritmo, de rápido a lento, para poder grabar la canción. Se lo ha supuesto como un reto y la verdad es que nos confiesa que ahora es de sus canciones, es de sus canciones favoritas. Ken, you have as a challenge this year. I must say that you get the goal to the challenge perfectly. Thank you, thank you. The next big challenge, you know, it's when we're gonna play it live. Oh, I haven't played that song live yet, Well, so I'm that's the perfect situation to see if a drummer is a good or a better drummer like you. Ricardo. yeah able to play it live as well. You know, it's a thing. You know, rehearsing it and playing it in a studio, and a total different thing playing it live. Yeah, but really, you know that Ricardo, un segundito. Really, you know that as Thomas, he can write the drum lines on the computer, and it's so easy on the studio. Sometimes some bands make magic on the studio. Well, then really it's on a stage when when you must to realize it, you know. Yeah, yeah, That's exactly. the big challenge. Le estaba comentando a Kent, pues eso, que la enhorabuena por el resultado de la grabación. Y él comentaba algo que es muy cierto, que directamente decía, no, si grabarlo puede ser más o menos fácil, ahora realmente el reto es llevarlo al directo. Y aquí ya hemos empezado un poco el diálogo de, pues efectivamente, hay algunas bandas que hacen magia en el estudio y luego cuando realmente se demuestra que una banda es buena es en el directo. Y ahí es donde tiene el siguiente reto Ken, que es en llevarlo al directo. Ricardo, así que ya te dejo, te lo prometo.
Bueno, Manuel, mientras os enroscabais en la batería y en todo el mundo en profundidad de la batería, he de decirte que se te olvidó el traducir el tum, da, que decía Kent. Es verdad. Luego lo hago, no te preocupes. Bueno, pues ya que estamos hablando de una canción, voy a adelantarme unas cuantas preguntas y luego volveré hacia el principio. Y vosotros hablabais de ese corte y yo también me ha llamado la atención otro corte, el Själ y Flamma. Me llamó la atención y no sé si me equivocaré, posiblemente sí, pero a mí me sonaba como un guiño a Freddie Mercury, una canción orquestarizada y que sí que se sale de lo común en este álbum. ¿Esta canción tiene algo especial? Well, Ricardo has a very good question. I am so agree with him. He's talking about the song, excuse my pronunciation, Shell, Shell y Flammer. Yeah. He's talking about the song because it's really the most different song in all the album. A song with some orchestral arrangements, and Ricardo thinks that this song, he don't know why, is like a small homage to Queen. What has of different for you this song than the other songs of the album? Well, for starters, our last album, Innocent Sinners, we had a Danish song on. I saw actually Ricardo on his big screen. There was a video on with it. We had on Innocent Sinners, we had a tune called Come Tilbage, Come Back, with the band called Dance Orchestra. And that was our first Danish cover of an old 80 hit song here in Denmark, actually a very popular song. Oh, wow. So we thought actually to do it again, take an old 80s classic Danish song and do it again, make a cover of it, and Sjæl i Flammer, Souls in Flames is written by a guy called Kasper Winding and Gislason, a very popular musician here in Denmark. Oh, wow. Very much indeed. And we could, the thing with it, we wanted to have a cover song with the album and on Innocent Sinners, and we tried, Seek and Destroy with Metallica, Angry Again, Megadeth, even tried Pantera, but it's in the same genre. So if we took, an old 80 classic pop song, we could, mold it a bit into our own. Of course, more difficult to do, but if we did Seek and Destroy with Metallica, it would sound like Metallica Seek and Destroy, just us playing it. This was more fun to do, and we grew up with these songs from the 80s ourselves, and we sang in Sjæl i Flammer, Souls in Flame is actually from a Danish series as well. We have here, I can't remember what it was called. Let me translate while you are I think about. Comentaba Ricardo, queridos oyentes, que respecto a esta canción, Sjæl i Flammer, que es una canción que está cantada en danés, porque en su anterior álbum, en Saints and Sinners, habían también hecho una canción en danés y querían en esta ocasión pues hacer una canción en danés, y han cogido una canción clásica del pop de los 80 de Dinamarca
y lo han adaptado a su propio estilo. En su anterior álbum, Saints and Sinners, también habían hecho un cover del Seek and Destroy de Metallica, pero que sonaba más a Metallica. Y lo que han querido hacer que con esta canción es el cover de una canción clásica de los años 80, que fue todo un éxito en Dinamarca. Curioso que muchas veces canciones que son auténticos éxitos en otros países, pues son absolutamente desconocidas en muchos otros, lo cual es una pena, pero también es una suerte para nosotros que podamos descubrir este clásico de los 80 adaptado al sonido de Killerhertz. Y ahí fue un poco como han querido pues seguir un poco la línea de su anterior álbum. Querían hacer un cover, una canción en danés, y por eso tenemos este Seig y Flammer aquí. Permíteme, Manuel, ya que decía que iba a volver atrás y empezar por donde tengo que empezar, y es por hacer mención un poco a la trayectoria de la banda. Desde el 2014 han cambiado ciertas cosas en la música de esta banda. Y yo quería preguntarle si el salto que han dado en cada trabajo ha sido una evolución o un cambio. Well, Ricardo's next question is so deep. Since 2014, you have been walking so much steps on your music. Every step, Ricardo, ¿era evolución o cambio? Me habías dicho. Sí, efectivamente. Si fue una evolución o un cambio. Every step that you have walked on a band, do you think is an evolution or is a radical change? Radical. Well, yeah, I think both. It's a question. Evolution, yeah. For me personally, we just keep getting better. You know, we what you call it, from our first two first releases, both the sound and it was mixed. The sound was different, you know, and we just I've gotten better on drums, you know, for the past years. We always try to aim higher, no? Keeps trying to get better from every album we make, you know. Back in 2014, I didn't took the thing so seriously as I do now. Today with this album, I'm rehearsing, you know, I've rehearsed on drums today, yesterday, on earmuffs with metronome. So I try to push myself, try to just get it better. So evolution, yes, and sound. Sound, yeah, radical change in sound. If you hear the two first releases, and this Starburst, and it's a newer sound. It's a newer production. We had Flemming Rasmussen, who produced Metallica, Master of Puppets. Mm-hmm. He produced mixed and mastered the first two albums we made. But it was more 80s sound. This sound is more radical, more newer sound, more polished. So yeah. Wow. Let me translate. Me comentaba que un poco
una mezcla de los dos. Lo de cambio radical, la verdad es que lo he dicho yo, no es lo que había dicho Ricardo, evidentemente, pero la respuesta de lo que decía, que realmente ha sido, o yo lo entiendo más como una evolución, ya que su sonido ha ido mejor, lo han ido trabajando más. Él como batería, pues ha ido sacando un mejor sonido a cada lanzamiento que hacían de sus trabajos. Y en cuanto al tema del sonido, pues evidentemente es un cambio porque si bien los primeros lanzamientos tenían un sonido como más ochentero, este último trabajo, este último lanzamiento, dice que tiene un sonido como mucho más fino, mucho más pulido. Y ahí es un poco donde se ve ese cambio, esa evolución, más que cambio radical en el sonido, como él nos comentaba. Y sí que es cierto, ¿no? Que es una banda que lleva mucho tiempo, aquí. Bueno, hoy en día, pues cualquier banda pues, que lleve 8 o 10 años, pues ya podemos decir que es una banda consolidada y veterana, y ellos han llegado a este punto ya de refinamiento en el sonido. I have so many questions to make to you, but I would like to make a question about what you have said right now. Well, two questions. I don't know what to make it first. Let's go by the technical question. I say the first in Spanish. Le estaba diciendo que, claro, que se me vienen muchas ideas a la cabeza, muchas preguntas. Quiero hacer una pregunta respecto a lo que estaba hablando hasta ahora, y mientras estaba hablando de esa pregunta se me ha venido otra mejor. Así que nos vamos a ir por la pregunta técnica y luego ya por la otra pregunta. The technical question. As a drummer, metronome, yes or don't? Yes. You If you ask me today, yes. If you ask me in 2014, no. And I never played live with a metronome. Uh-huh. But the next concerts we're gonna play with this album, I'm gonna play with metronome and with backtrack for the first time ever. I always hated the metronome because I like, be more dynamic, the tempo, be in front and let back, but with this album, it's there's so many songs that are so tight. It's I need to do it with a metronome because it would be much better for the listeners than without. I think, I hope, but yeah. Le preguntaba si metrónomo sí, metrónomo no, él como batería. Y claro, ha hecho una pausa y luego ha dicho sí. Sí, si me lo preguntas ahora en 2022, pero si me lo preguntas en 2014 te iba a decir que no, porque evidentemente, claro, la parte del el metrónomo, pues que quiera que no, pues al final es el que marca los ritmos, y a él le gusta que el ritmo de la batería pues sea mucho más dinámico, pero sí que es cierto que de cara a la grabación de este disco, y sobre todo para el oyente, sería mucho más cómodo y sería mucho más limpio escuchar la canción, todas las canciones grabadas con metrónomo. También comentaba que, claro, hasta ahora en directo nunca había utilizado el metrónomo, y
con la gira de este álbum, por primera vez va a utilizar metrónomo y también va a llevar monitores para la batería, con lo cual pues es tiempo de novedades para The Killerhertz. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a escuchar un poco de la música de The Killerhertz, saludando a Benny, Sonia Webb, que está por aquí, que luego en un ratito vamos a escuchar lo nuevo de Webb, así que no te separes, por supuesto, de la sintonía de la zona eléctrica. Y vamos a continuar charlando con Ken aquí en directo con él. Ken, if you don't mind, we have the time over us. We are listening one song from this new album, from this Starburst, from the Killerhertz, and if you want, we will continue chatting live with you here in la zona eléctrica. Pues lo dicho, volvemos en 2 minutitos, volvemos a conectar con nuestro amigo Kent. Os quedáis ahora mismo con la música de The Killerhertz.
Esto que está sonando es canela, canela fina. Esto se titula Code by None y es una de las canciones que te puedes encontrar, concretamente el corte número 5, dentro del álbum Starburst de nuestros nuevos amigos Killerhertz. Killerhertz, que están con nosotros charlando aquí en directo en la zona eléctrica. Concretamente estamos hablando con Ken. Él es el batería que desde inicios de milenio pues está formando parte de esta banda junto con Thomas Troll y Jacob Nielsen. Y estamos charlando con él aquí al respecto de este álbum y un poco de los secretos que nos pueda comentar nuestro invitado. Ken, I would like to ask you something. Something that I lost Ricardo. Ricardo se me ha ido. Well, I'm calling he back. Estoy llamando de vuelta a Ricardo que no sé dónde está. While Ricardo is coming back, I would like to ask you something that has anything to see about music. You are from a small town near to Copenhagen called Kastrup. Yeah. Tell me, how is Kastrup? Could you describe us Kastrup shortly? Yeah, you have Copenhagen a bit to the south of Copenhagen. There's a small island. Yeah. It's called Amager, and Amager has 3 cities, and one of them is Kastrup. Oh. We have a Copenhagen airport is in Kastrup as well. So when you go to Copenhagen, you will land in Kastrup. Oh. Yeah, and there's 2 kilometers to the beach. Oh, what lucky. Yeah, we have a beach promenade, almost like not like South Spain, Costa del Sol, Yeah. not with the big hotels, but we have our own promenade as well here. The airport, yeah, small community, Kastrup. We live a bit over 40,000 people in this city. So yeah. Almost lived here all my life. Grew up here. Thomas and I grew up not far from each other. Went to the same school. Yeah, and we met up Jacob a bit later, and he lives also in Kastrup now. So yeah, we're locals. Wow. Kastrup is a city. Either you like it or you hate it. So. Oh, well, let me translate it. Mientras se nos ha ido Ricardo, que estoy intentando volver a conectar con él, tenía curiosidad, ¿no? Porque la banda de Killer Earth son de una pequeña localidad que cercana a Copenhague, que se llama Kastrup, y por curiosidad le decía, oye, pues ¿cómo es Kastrup? Si nos lo puedes describir así de una forma breve. Y es una localidad que está en una isla al sur de Copenhague. Esa isla tiene como 3 ciudades y una de ellas es Kastrup, que tiene unos 40.000 habitantes más o menos, y él vive a 2 kilómetros de la playa. Lo cual yo le decía, Jolín, pues qué suerte, que es muchas veces lo que decimos los que vivimos en Madrid, pues qué suerte tener la playa tan cerca. No nos describía la playa como las playas que tenemos aquí en el sur de España, en la Costa del Sol, que son inmensas, magníficas, muy recomendables, con hoteles y demás. Es una playa pues más pequeña. Y
y tanto él como Thomas habían crecido juntos, habían ido a la misma escuela y de ahí que formasen la banda. Luego ya se unió Jacob. Y claro, pues al final es el pueblo donde siempre han vivido, donde han nacido y demás, y nos decía que es un pueblo que o te gusta o lo odias. Entonces, pues ahí nos hacía un poquito de gracia. Eh, Thanks for describing us your village. I would love to travel someday there. I would like to recommend to you two villages here in Spain, because my heart is divided, because I was born in Galicia, and I living here in Madrid for the half of my life. That's because I would like to recommend anyway these two villages, because Madrid is great, and it's so recommendable to make a very good concert. Yeah, I would love to I, visit there. I would love to see you alive. If it's possible in Spain, perfect. And if not, we have a very good reason to travel to Denmark to show you alive. Anyway, let's continue talking about music, about this album, this Starburst. This album is 1 week old, because last Friday was released. I suppose that in when you release a new album, you have you want to release it as soon as possible to get to get what people think about this work. and I think that the musicians got an idea, and then the people is agree or not with that idea. Tell us what was the first impressions of the people who you show directly this album. What does the people talk to you about it? We had what we call a record reception. The last albums we made, we had a album release concert, but this time we had an album reception. So it was you're in the speakers, but we had a lot of friends, musician friends and so on, and it was positive all around. They actually liked it. All of them, almost. We had our former lead guitarist was there, and he almost called it a masterpiece. Yeah. So we had very positive feedbacks on this record. Well, let me translate, if you don't mind. Le preguntaba, pues este álbum lleva una semanita en la calle. El pasado 7 de octubre fue cuando lanzaron este Starburst. Y yo le preguntaba, bueno, pues siempre cuando un músico graba un disco, pues tiene unas expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que pensará la gente cuando lo muestren y demás? Y le preguntaba, pues respecto a eso, ¿no? ¿Qué expectativas tenían ellos y cómo lo ha recibido la gente, las primeras personas que han escuchado ese disco? Entonces, con el lanzamiento de este disco han hecho como una recepción, una primera escucha, ya que
anteriormente lo hacían en directo, lo hacían en concierto. Y la verdad es que ha tenido de entrada muy buena acogida, ha tenido muy buena respuesta por parte de la gente que ha escuchado el disco y la verdad es que les da mucho ánimo, ¿no? El tener esta primera respuesta en esa primera escucha, lo cual pues yo entiendo que para cualquier banda pues el tener ese primer feedback de una escucha, pues le da siempre mucha energía. From here, from la zona eléctrica, we must add more energy to the feedback that you are having from the album because you deserve it. I would like to ask you something. And I would like to mix something you have said before about when we was talking about the metronome, the rhythm, the music. I don't know how do you see what I am talking. Many bands that begin on high school or at school with 15 years. That bands begin with all the hormonal energy in the world, no metronome, no rules, so many times no rhythm. Is pure energy. It's like a firework, and that bands then with with time, with years, with many work, with the experience. I don't know. I think that they are losing some energy. Yeah, when you have a metronome on, no, you lose the energy, or the opposite. When the years are when the years are passing, a band of guys of 15 years that begin with so much energy when they have 25 or 35 years. So many times, I don't know if they lost the energy by a question of age, or I don't know what is behind of that loss of energy. This phrase I told you is about the next phrase that our friend Davide Pulito sent us on the promo sheet. He said in that promo sheet that with the Killerhertz, the 19s are back. The sound of the 19s are back. So tell me from your point of view, do you think that really the 19s are back, or the 19 sound has never begun? Oh, you have all the time of the world to answer. Yeah. But before I'm gonna answer the question, I am diagnosed with ADHD. I don't lose energy. So if you see me on drums, I will still look like a 15-year-old. Oh. So but not. I'm 47 now, but I still have a lot of energy and use a lot of energy behind the drums. Wow. Yeah. So that was in order, but 90s are back. Whoa, that's a big theme. I love the 90s.
mid 80s and through the 90s, almost everything that came out there in that period has had a significant influence and inspiration on my life. Metallica, Megadeth, Ozzy Osbourne, and so on. I think the 90s have disappeared a bit, perhaps due to we're getting older at the same time, or we are still stuck in the 90s and haven't almost evolved from that. We try to it's a hard question because we love the 90s so much, and there's still a lot of bands playing today, that try to still have that 90s energy and sound, and we always try to sound a bit the 90s, so perhaps for us the 90s have never been forgotten, or it has always been there, but if you look at it on a bigger scale, the music today, the music industry, the pop music that you listen to in the radio today, Let me translate because it's a good answer you are saying right now. Le decía por un lado, era una pregunta, bienvenido de vuelta, Ricardo. Era una pregunta doble. Por un lado, yo hacía referencia a cuando antes estábamos hablando de la batería, del metrónomo y demás, de cómo muchas bandas empiezan como bandas de instituto cuando tienes 15 años, que estás ahí con toda la energía hormonal a punta pala y te da igual el metrónomo, los ritmos y demás, lo único que quieres es dar tralla y cera. Y cómo esas bandas que muchas veces empiezan con mucha energía, como si fuese un fuego artificial, luego se van perdiendo un poquito de fuelle, digamos. Y cómo él veía eso. Y por otro lado, unido esto, este pensamiento, esta reflexión, unido a la hoja promocional que nos ha enviado nuestro amigo David Pulito de Metal Inspiar, él ponía como, digamos, como eslogan del álbum de Killerhertz: los 90 han vuelto. Y claro, yo le preguntaba, Ken, ¿los 90 han vuelto o los 90 nunca se han ido? Entonces, a esta pregunta doble, pues evidentemente hay una respuesta doble. Por un lado, respecto al tema de la energía, él nos confesaba que está diagnosticado de TDAH, con lo cual él siempre tiene energía, que con 46 años que tiene la misma energía que cuando tenía 16, con lo cual en su caso nunca va a perder la energía. Y respecto a la otra pregunta, respecto a si los 90 han vuelto o no, pues claro, es una pregunta que si me la hacen a mí, pues también tendría la misma reacción. Me tiraría para atrás y diría, ¡puf! En su caso, hay veces que el sonido de los 90 se ha perdido. Se ha perdido en mucha de la música que se escucha. Él ha crecido con la música de mediados de los 80, inicios de los 90, cuando bandas como, por ejemplo, Metallica estaban ahí en plena carrera ascendente. Y al final, pues no deja de ser música que le ha acompañado toda la vida. Por eso, quizás no sabría si el responder si los 90 han vuelto o si realmente siempre han estado ahí, pero quizás en otro plano de
de la actualidad. Entonces, es un poco la respuesta que quería dar a esta pregunta, que no es fácil, pero que de todas formas es una gran respuesta la que ha dado. Ricardo, estás de vuelta. Ricardo, you are back. Sí, 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 estoy operativo para haberme matado. Vaya golpe que me acabo de dar. He has fallen on the floor. Antes de este pequeño contratiempo que he tenido con el Windows, he de decir que antes también de irnos a la pausa, hablabas de dos de las grandes bandas referencias para dentro del rock europeo, para mi gusto. Hablabas de Volbeat y hablabas de Web. Para mí son dos bandas que ahí están a una misma altura y que les recomendaría, no sé si quien conoce a Web, sé que conoce a los Volbeat y que recomendaría que escuchara. No sé si quieres seguir traduciendo, Manuel. Sí, yes. Ricardo has talking. Yo no sé, Ricardo, si realmente he dicho lo de Web. A mí me ha pillado un poquito. Sí, dijiste que después que tendría, no, lo dijiste tú, que tendríamos después la oportunidad de escuchar lo nuevo de Web. Ah, vale, pero que no lo había dicho Kent, que lo he dicho yo. No, tú. Vale. Sorry, Kent, we have Yeah, that's all right. That's all right. That's all right. discussing right now. We have been talking about two great bands. You have talking. You mentioned Volbeat in one answer, and I mentioned it to Web, our friends from UK that are releasing a new song next Tuesday. And here in La Zona Eléctrica we are making the premiere this night, and I would like that you have the opportunity to hear about Web. Is a very good recommendation from here from our radio show. And here comes the question. Y ahora va la pregunta. Pero también hablabais hablaba en este caso Kent, sobre el haber encontrado algo que estaban buscando, un sonido que estaban buscando. Y realmente le quiero preguntar si han encontrado eso que buscan todas las bandas o es un mito eso de buscar y querer encontrar un sonido, si ese sonido nunca se encuentra y siempre se sigue buscando. Well, Ricardo's question is deeper than the other question. You have been talking about the evolution of the sound of the band, and the question is next. So many bands always said that they are looking for their sound. Do you think that the personal sound of a band is real or is a myth? The Killerhertz has found his own sound, or are you still looking for that personal sound of the band? No, we found our sound. Yeah. It took a few albums, but I definitely think our sound and we have it. The producer Thomas Pedro and mixed and mastered by a guy called Niklas Sonne. He plays in a band called Effecto, and he has a Sonne music studio. That combination is our sound. The next album after Starburst is gonna have the same sound. It's our sound now. This is how we sound in the future as well.
definitely. I think that is the first time that someone answer with so sure to say what you are saying, and that's congratulations for this answer. I'm translating. Decía que, bueno, pues a la pregunta tuya, Ricardo, pues responde categóricamente que ellos ya han encontrado el sonido que estaban buscando. Le ha costado unos cuantos discos, pero el sonido que han encontrado ha sido la mezcla del productor, del mezclador, del estudio de sonido. Ellos han conseguido dar con la tecla que The Killerhertz estaban buscando para su sonido, para su música. Y nos puede asegurar que los próximos álbumes que vayan a grabar tendrán este sonido, este sello característico de sonido que nos podemos encontrar ahora en este disco llamado Starburst. Y tengo otra pregunta por aquí guardada respecto ya a sus letras, y es que vuestras letras se han vuelto más viscerales y parecen salir de vuestro interior. Son crudas y sinceras para contar el significado de la vida. ¿Quieres traducirlo, Manuel? Voy a intentarlo. I'm trying to translate what Ricardo has said right now, and it's about the lyrics. I hope to find the right words. Are your lyrics as real as rude like life is? Y ahora continúa la pregunta. Yo no sé si quieres, pues la intento decir en inglés y así ya... No, ya se prefiero que me la digas ya de carrerilla, pero que sea un poquito así más... Bueno, es que es, bueno, el significado de la vida. ¿Es esta una forma de aconsejar al que os oye sobre lo que le espera en este camino, o es una mirada a vuestro propio interior? Ostras, me has pillado. Lo de aconsejar no sabría traducirlo. Bueno, mira, is this a way of advising the listener about what waits then on this path, or is it a look into your own interior? Wow. The lyrics is You the have lyrics. to answer this. Yeah, the lyrics is written on what you call real feelings. Most of the lyrics is actually Thomas, and that's me as well. I've been through many things in life, ups and downs, breakups, marriage, divorces, so on. So it's most of the lyrics is actually written on things in real life. What happens to us as humans? Very existential. Mm-hmm. All boundaries in life. Bumps on the way. Happy things, sad things. So it's all written on feelings and emotions. Wow. And yeah. Let me translate if you don't mind. Estaba contando que las letras de este disco realmente es que son como sentimientos, efectivamente, como la vida real. Sentimientos de cosas que muchas veces pueden ser contradictorias una a otra, como puede ser una boda, un divorcio, sentimientos que tienes en la vida real, donde hay sentimientos que tienen como, digamos, más energía, menos energía,
y realmente lo que muestran las letras de este disco son cosas del día a día, incluso a veces desde un plano, desde un punto de vista más existencial. Y ese es un poco lo que nos podemos encontrar dentro de este álbum. Yo no sé si quieres, Ricardo, que mientras vas preparando la review, vamos a escuchar una canción. Así me da tiempo a mí a tomar un respiro, porque la verdad es muy interesante la charla que estamos manteniendo en esta ocasión con Ken de The Killerhertz al respecto de este disco. Kent, we have arrived to the final of the second act, and we must to connect again if you don't mind, if you want to be with us a short time, because No worries, of course. I'm having a very fun well. I just need to fill my mug. You Yeah, know, it's empty. So no worries. We'll. Is the perfect time to refill it. I'm having a so fun time. I'm learning a lot of things with this chat, and I would like that the people still continue learning things about the music, about this album. We are doing the same than we have done before. We are listening to the music from The Killerhertz, and we are back right now, alive here with you here in La Zona Eléctrica. Vamos a escuchar un poquito de la música de esta banda de The Killerhertz. Y nada, enseguida estamos de vuelta charlando con Ken aquí en directo, contigo en La Zona Eléctrica.
Kent, we are back. We have listened to this song. It's I really like this song. As I said you before, where this I lost the mouse. There are so different songs in this album, and I've listened the album on different moments on a day, in more stressed moments when you are going to work, more relaxing moments when you come back, or when you are walking on the street, or playing with a child, and in that moment I can get different sensations with the same song, and I really like this song, this My Revolution, because it's a song full of energy, and I love to listen to this song better when I come back home from work. This song gives you so much positive vibes, and I really like. I really like. There are other songs, as we have said before, like the Deceiver, that is not so easy to listen like this. Anyway, I think this album is really great, and people. Thanks. People must to know about you, about the band, about this work, and I would like to say you from us, from the team. Today is not Jose Luis with us. Is the third the third partner in already show. He has. He has something personal. He can be with us here. Anyway, he sent greetings to you. I think that Ricardo has Ricardo has typed the review from the album, and now Ricardo is saying in Spanish that the review to all our listeners, and then we will paste on the Facebook chat the review for the people who can read it. Ricardo, cuando quieras, vamos con la review mientras yo la pongo en el Face. Pues vamos allá con esta review de un fantástico disco. Resulta curioso, frustrante, emocionante, revelador y gratificante el encontrarme con una banda que acabo de descubrir y que durante una parte de mi tiempo ha estado ahí, buscándome e intentando encontrarme desde hace un buen puñado de años. Y una vez que me la han presentado, lo primero que se me pasa por la cabeza es lamentar los momentos que he perdido de gozar de la compañía de los Killerhertz. Y cuando escucho cada uno de sus temas, termino pensando que
aunque no había sabido nada de los The Killerhertz hasta ahora, ellos ya me conocían y habían descubierto cada uno de mis secretos incrustados en lo más profundo de mí. Cada uno de sus trabajos era perfecto para haberme acompañado en estos últimos años, y al recibirlos de golpe me han traído recuerdos que nunca he vivido, pero que la música de estos daneses me han transmitido en sus anteriores discos. No puedo lamentarme, perdería segundos preciosos que dejaría de disfrutar de este enorme trabajo. Es el momento de Starburst y decir que es un disco que nos hace recordar el hard rock o al metal de otras décadas y de otras bandas es un tanto injusto. Este disco se ha ganado su espacio en el tiempo y si no lo ha hecho porque acabas de conocerlo, ve separando vísceras y órganos de tu interior, porque su música es como un jodido alien que se mete dentro, muy adentro, y va creciendo, alimentándose de tus emociones y te devuelve a cambio algo que recorre tu sistema nervioso, produciéndote verdadero placer con cada una de las canciones que sepultan tus frustraciones mientras te hacen más fuerte. Tal vez sea este el verdadero sentido de este disco, Starburst. Arrancar tus miedos y debilidades y convertirlos en armas y escudos con los que plantar batalla a aquellos que te han impedido, con sus gritos, ser lo que habías querido ser. Well, I don't have words to say. Anyway, friend Kent, you have there the review of the review from Ricardo for this album, and in so many words of Ricardo's review, I'm so agree with him. It's really great. This album you have done. Thank you. I don't understand that much Spanish, but I could hear Ricardo. Yeah, it sounded very positive. Yeah, and a good he's a good storyteller. Yeah. Yeah, Ricardo is a really a master. Anyway, there in the chat you have the review type in English. You can read it when you want. Yeah. I really I can't to transmit Ricardo's passion in talking in English. Anyway, you have there the review from the album to read it with the band when you want. Ahí estaba la review de Ricardo que Ken no la había visto en el chat. Aún así pues se la hemos pasado de nuevo pues para que la pudiese ver. Ricardo ha dicho que eres un gran contador de historias, porque fíjate que a pesar de no entender ni papa de castellano, sí que ha cogido el sentimiento con el que lo has contado. Pues simplemente es lo que transmiten ellos. O sea, mis palabras es que lo digo siempre, mis palabras no salen de mí si es que no me transmite la banda eso que quiero decir. Y sería imposible decir esto si realmente no sintieras la música de esta formación. Well, Ricardo transmitted that he's writing words about what your music transmit, and as we have said at the beginning of the chat, music is really a universal language, and so many times
is not necessary to understand all the words of a song to to get the vibes that that song is transmitting. It happens to me. I so many times I don't understand most of the songs we are listening. Even Spanish bands that song so guttural, so rude is hard to understand anyway. Or even German bands. It's so hard for me to understand English. Imagine to understand German. It will be. And anyway, when a band really gets its sound, I think that there are no borders to that band, that sound, that feeling. I think it's so difficult for a musician like you to get this to get that moment, that point, to be so sure that you have found your sound to transmit your music. You found your sound. You have done a really great album. I'm still thinking, and we are doing this from today on. I'm still thinking that that people deserve to know about your music, to know about your band. And we here in La Zona Eléctrica, as we have said before, we are not journalists. For us to talk with a band is not a tick on a list. We have talked today with the Killerhertz and tomorrow with for us to talk with a band in La Zona Eléctrica is to talk with friends that so many times we didn't know that we were friends until now, and that's because we always open the doors of your new music house here in Spain, because if we talk with someone is because we really want to do it. We don't have masters. We are not on big platforms, and we don't have sponsors. We don't have more doubts than bring to the people good music, good bites, and we don't mind where is made that music. We will make anything that is impossible so many times for us to show to the people good music. That's because Kent, I would like to say you in first time thank you for this album. Thank you for your patience. I would like to say thank you to Davide Pulito from the Metal. And me too as well. He's done a fantastic job for us, David. Yeah. Most appreciated. Most appreciated. You know that so many times behind the music, behind the show, behind the photos, behind a gig, there is a lot of work of so many people that Indeed. that is sometimes invisible. And we always have on our prayers to people like Davide, and so many people that works behind music. I would like
that you can send a very big hug to all the components of the band from your new friends here in Spain, and I would like to share one day a cup of beer like you have there after a concert to feel Same here. if Same here. you are as good a drummer as you have show on this album. We would like to watch and to feel it on a concert. Kent, once again, I would love to show you. I would love to play concert for you, and all your words today means a lot to me. I'm almost astonished about all the fine words from you and Ricardo as well. Most appreciated. Muchas gracias. well, Ken, here is your music house here in Spain. Hold on a second. Let me translate because I've been speaking here and le estaba diciendo a Ken que nada, que enhorabuena por el trabajo, gracias por la paciencia que ha tenido con nosotros, gracias por su tiempo, que yo sé que muchas veces a nosotros se nos va un poquito aquí la pinza. Quería agradecer también a David Pulito de Metalis PR todo el trabajo que ha hecho, todo el trabajo que hace gente como él, toda la gente que está en las agencias de prensa y demás, que al final nos muestran bandas como ellos y que sin el trabajo de esa gente invisible, pues muchas veces el resultado de un gran trabajo como es este Starburst, pues podría pasar desapercibido, cosa que no queremos que ocurra aquí en la zona eléctrica. También le decía que me gustaría compartir un día una pedazo de jarra de cerveza como la que tiene ahí después de un concierto para ver si realmente es tan buen batería como dice y nada, pues que nos contestaba que sí, que le gustaría que tuviésemos la oportunidad de poder compartir palabras. Ricardo, tu frase final, que nos vamos. Pues mi frase final es que han creado un monstruo y ese monstruo parece que va a seguir alimentándose de buenas canciones, de buena música y de buenos álbumes. Wow. The last Ricardo's words is that you have created a monster. That monster will be feeding good songs, good albums, and good good sensations from you. And I am so agree with Ricardo's words. Ken, thank you so much. Thank you. I hope Thank you for to see you soon. We're still listening to the music Hope you. from the Killerhertz here in La Zona Eléctrica. Thank you so much. Thank you.